Okay, so see here in the Linderman theory of a unimolecular reaction. Okay, so see here the Linderman theory of unimolecular reaction. So here we can say that unimolecular means we can say that it is a single molecule. Okay, single molecule. So it is simply a single molecular reaction. You see here it is easy to understand a bimolecular reaction on the basis of collision theory. Okay, in case of unimolecular reactions means काय, there is only one presence of reaction. Okay, म्हणजे एकच reactant तिथं present असेल, and by using this reactant we get the product. Okay, a satisfactory theory of this reaction was proposed by F.A. Linderman in 1922. ओके, सो ही जी थेरी होती कोणी दिली नाही, लिंडरमॅनने दिली. माझा आवाज प्रॉपरली येतोय, प्रेझेंटेशन प्रॉपरली दिसतंय, गिव द रिप्लाय. Yes, sir. Okay, yes. See, so according to Linderman we can say that this is the R and this R converted into the P. Yes, पुढे काय सांगितलं बघा, अ युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन प्रोसीड वाया द फॉलोइंग मेकॅनिझम. कुठल्या मेकॅनिझमने, तो इथे दिलं बघा, इन फर्स्ट स्टेप द मॉलिक्युलर रिॲक्ट विथ इट सेल्फ टू प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट पेअर. एक मॉलिक्यूल जो आहे तो दुसऱ्या त्याच मॉलिक्यूलसोबत रिॲक्ट होईल अँड वी गेट द कॉन्जुगेट पेअर. एक आपल्याला काय भेटेल, इथं कॉन्जुगेट पेअर भेटेल. ओके, सो इथं बोलणार आपण रिॲक्टन आणि इथं बोलणार आपण कॉन्जुगेट पेअर. So simply we can say that here the rate constant Kf is for the forward reaction. Yes, so here the rate constant Kf for the forward reaction and Kb for the backward reaction. Okay, आता बघा नॉर्मली जे ॲरो असतात आपले, आपण या पद्धतीने जर ॲरो शो केला याचा अर्थ काय, डायरेक्टली ए जो आहे तो कन्वर्ट होणार बी मध्ये. ओके, आणि एकदा का हा it is once this A is converted into the B, it cannot be come back into the A. Okay, but if we are using this kind of arrow, that means if the reactant A is converted into the product B, then again the possibility of this conversion of B into the A. Okay, so this is a reversible type of reaction. So here we are using this reversible type of reaction. So here the rate of Fodor reaction, okay, that means the formation of R plus R dash is the rate constant is a Kf. Okay, Kf for the forward reaction and the same for the backward reaction it is given by the Kb. Yes, for the backward. So simple you can say that R dash tends to P. म्हणजे R dash जो असेल तो आपल्याला काय देईल, P देईल, बरं ना, प्रोडक्ट देईल. So here R dash is energized by R molecule which has acquired sufficient vibration energy to enable to its isomerize or decompose. Okay, so rate law for the Linderman mechanism can be developed by using a steady state approximation. यालाच आपण बोलणार SSA. यालाच आपण काय बोलणार, SSA, that is a steady state approximation for the concentration of R star. So here we have the equation D, concentration of R divided by dt, which is equal to K1 R minus K minus 1 concentration of R star, concentration of R minus K2 concentration of R star is equal to 0. See here, जेही आप स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये दिलं असेल ना त्याला कॉन्सन्ट्रेशन बोलणार. आपण काय बोलणार, कॉन्सन्ट्रेशन बोलणार. काय बोलणार याला आपण, कॉन्सन्ट्रेशन बोलणार. ओके, सर आता इथं समजा ही इक्वेशन आपल्या समोर दिले अँड वी हॅव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर आर स्टार. बरोबर, तर ही इक्वेशन आपल्या समोर दिले अँड वी हॅव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द आर स्टार. म्हणजे काय करायचं, सिम्पल, तर आर स्टार जो आहे ना तो आर स्टार इथं फक्त एका साईडला राहील. ओके, आणि बाकी रिमेनिंग सर्व जे इक्वेशन आहे ते आपलं कुठे येईल, त्या वेगळ्या साईडला येईल, म्हणजे झिरोच्या साईडला होईल. ओके, सो सी हिअर इथं सॉल्व केले बघा आर स्टार. ओके, आर स्टार नंतर पुढे काय सांगितलं इथं, K1 R कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर. कसा आर स्क्वेअर घेतला, इकडचा एक आर इकडचा एक आर. ओके, येस, सी, आणि डिवायडेड बाय K minus 1 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आर प्लस K2. ओके, तर हे इक्वेशन आपल्या इथं भेटलेलं आहे. सिम्पली आपण बोलू शकतो इथं की हे आपल्याला इक्वेशन इथं भेटलं आहे. आर डॅश इज इक्वल टू K1 R स्क्वेअर डिवायडेड बाय K minus 1 R plus K2. Yes, hence using the expression for R star, hence by using the equation
for R star from the above equation, the rate of formation of the product P is given by. ओके, मग आता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पी काय भेटणार आहे आपल्याला इथं. सो इथं डायरेक्टली आपण बोलू शकतो द इक्वेशन इज गिवन बाय डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पी डी टी डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू के टू आर स्टार. ओके, मग आपल्याला इक्वेशनचं काय भेटलं बघा, डी concentration of P divided by dt which is equal to K R star. हे इक्वेशन आपल्याला भेटले. मग आता या आर स्टारची व्हॅल्यू आपल्याकडे इथं अवेलेबल आहे. ओके, सो सिम्पली या आर स्टारची व्हॅल्यू आपण तिकडे टाकणार. सो वी गेट द इक्वेशन हियर K1. ओके, आणि इथं हा K2चा ऑलरेडी होता. K1 K2 रेस टू आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय K - 1 R प्लस K2. ओके, येस, मग हे आपल्याला इक्वेशन भेटलं. त्यानंतर टू लिमिटिंग केसेस फॉर द अबव इक्वेशन इज कॅन बी डिफाईन्ड. ओके, मग काय टू लिमिटिंग केसेस, दोन लिमिटिंग केसेस इथं आपल्याला लिहिले आहेत. द फर्स्ट वन इज द इफ द रेट ऑफ अ डीॲक्टिवेशन दॅट इज अ फॉर्मेशन दॅट इज अ डीॲक्टिवेशन ऑफ आर स्टार बॅक टू द आर greatly exceed by its rate of decomposition to P. That is, if K1 concentration of A is very greater than K2, then we can write D concentration of P upon dt is equal to K1 K2 by K - 1 R. Okay, so here for the constant K1 K2 divided by K - 1, here they use the term K infinity. Okay, मग इथे यांनी काय वापरलं, they use the term K infinity. Yes, so here we can say they use the term K infinity. Okay, so see here the K infinity is there, and then again the remaining term you have to write R. Okay, then the remaining term you have to write that is the R. Yes, and the reaction appears to be a unimolecular and the first order. Okay, म्हणजे जी काही रिॲक्शन भेटणार आहे ती युनिमॉलिक्युलर असणार and the first order असणार. Even through a bimolecular collision are necessary for the reaction to occur. This is a situation that is typically observed for the mode of the reaction when pressure are at a few torr or a greater K4 represented. Okay, so इथं काय सांगितलं बघा, they give us the condition. Okay, limiting value of the first order rate constant at a definite pressure. On the other hand, if the pressure is sufficiently low. ओके, तर मग पहिल्या याला हाय प्रेशर घेतलं आणि दुसऱ्याला आता आपण लो प्रेशर घेऊन बघूया. इफ द प्रेशर इज सफिशियंटली लो, देन द इनिशियल कोलिजन ॲक्टिवेशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. ओके, मग काय सांगितलं इथं बघा, द इनिशियल कोलिजन ॲक्टिवेशन. ओके, दॅट मीन्स इनिशियल कोलिजन ॲक्टिव्हिटी. येस, द कोलिजन विच आर ऑक्युअर ॲट अ इनिशियल लेवल इज गिवन बाय द रेट लिमिटिंग स्टेप. मग त्याला बोलणार आपण काय, रेट लिमिटिंग स्टेप. that is K2 very greater than K - 1 concentration of R. Yes, and the reaction appears to be a second order. Okay, आणि जी रिॲक्शन असणार आहे ती काय असणार आहे आपल्याला, सेकंड ऑर्डर ची असणार आहे. ओके, सो इथे दिलं बघा, डी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ P अपॉन dt इज इक्वल टू K1 R square. Yes, thus these two limiting cases can be combined by defining apparent फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टंट. सो इथं आपल्याकडे तो आहे. सो वी गेट हियर K इज इक्वल टू K1 K2, K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K - 1 प्लस K2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ R. Yes, so this is our equation. हे इक्वेशन आपल्याला भेटेल. पुढे काय दिलं बघा आता, विच बिकम प्रेशर डिपेंडंट ॲट अ लो प्रेशर दॅट इज अ लो आर. thus the relative rate of reaction that is a dp by dt r is predicted to be decreased as a low r. Okay, low r means क्या, if the concentration is of r is going to be low. This decrease in the effective first order rate constant at a low pressure is an important test for the Linderman mechanism. Okay, so these are the important test for the Linderman mechanism. So simply हे तुम्हाला सर्व जर एक्झाममध्ये आलं, so you have to write this all expression, write note on Linderman theory. तर तुम्हाला या सर्व गोष्टी लिहायला लागतील. येस, लिंडरमॅन थेरी फॉर द युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन, या सर्व गोष्टी तुम्हाला इथं लिहिणं गरजेचे आहे.
ओके. सो इथं बघा याची समरी जर आपण बघायला गेलो सो सिम्पली वी कॅन राईट हिअर Arrhenius equation give a temperature dependence on the reaction rate. Okay, so we know the Arrhenius equation, that is a K is equal to AE raised to minus EA upon RT. Okay, so this is the form of Arrhenius equation. A is the exponential factor. A जो आहे त्याला काय म्हणणार आपण, A is the free exponential factor. A is the free exponential factor. A जो आहे त्याला काय म्हणणार आपण, free exponential factor बोलणार. Length K1 by K2 is equal to EAR divided by T. येस, म्हणजे हा इक्वेशन सेम आहे आपल्याला. बघा काय हा इक्वेशन जो दिला आहे तो या पद्धतीने लेन K1 by K2 which is equal to EAR divided by 1 upon T2 minus 1 upon T1. Yes, so this equation is like that. या पद्धतीचं ते इक्वेशन आहे. ओके. Collision theory gives the minimum energy need for the conversion of reactant into the product. Okay, and this minimum energy is called as a, काय बोलतो त्याला आपण, threshold energy. Okay, this minimum energy is called as a threshold energy. Okay, this minimum energy is called as a threshold energy. Simply we can call them as a threshold energy. Okay, then next one, the activation energy is equal to threshold energy minus energy actually possessed by the molecule. Okay, so see here the activation energy which is equal to threshold energy minus energy actually possessed by the molecule. Okay, activation energy काय असते तर हे it is the difference between the threshold energy आणि energy actually possessed in the by the molecule. Okay, पुढे काय सांगितलं, लिंडरमॅन थेरी ऑफ डिस्क्राईब द मेकॅनिझम ऑफ युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन. काय सांगितलं बघा, लिंडरमॅन थेरी ऑफ डिस्क्राईब द मेकॅनिझम ऑफ युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन. येस, सी द सॉल्व एक्झाम्पल, डिस्क्राईब द Arrhenius प्लॉट सोल्युशन. सी Arrhenius प्लॉट काय ते त्याचं उत्तर दिलं बघा इथं. सोल्युशन, द एक्सप्रेशन ऑफ द Arrhenius इक्वेशन इज गिवन ॲज K इज इक्वल टू AE raised to minus EA upon RT. Okay, so when logarithm are taken on the both sides, दोघा साईडला लॉगरिथम घेतला, the equation Arrhenius equation can be written as follow. मग काय येणार ते, ln K is equal to AE ln minus EA upon RT. Solving the equation further, then we get the equation like that. See, ln K is equal to ln A plus C equation काय, ln E raised to minus EA upon RT. Okay, then simple, ln K is equal to ln A plus minus EA by RT ln K is equal to ln A minus EA by R 1 upon T. Okay, so this is our final equation. Yes. So here we can write that Arrhenius equation for the reaction taking place at a two different temperature. Okay, कुठल्या टेम्परेचरला होणार आहे, एक T1 असणार आहे आणि एक T2 असणार आहे. Okay, yes, see the Arrhenius equation for the reaction taking place at a two different temperatures. Considering a chemical reaction at a two different temperatures T1 and T2 whose corresponding rate constant are K1 and K2 respectively. Okay, their rate constant काय असणार आहे, K1 and K2 असणार आहे. The logarithmic form of the Arrhenius equation is given by, काय दिले बघा इथं, the logarithmic form is given by
here lane K1 is equal to lane A minus EA upon RT1, lane K2 is equal to lane A minus EA upon RT2. Subtracting equation number 2 from 1, then we get this equation, lane K1 minus lane K2, which is equal to EA upon RT divided by minus EA upon RT1. Okay, so here lane K1 divided by K2, which is equal to EAR divided by 1 upon T2 minus 1 upon T1. ओके, तर या पद्धतीने इक्वेशन आपल्याला येईल. सेम क्वेश्चन आर गिवन हियर, राइट द Arrhenius इक्वेशन फॉर द फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए. सो सेम इक्वेशन K इज इक्वल टू AE raised to minus EA upon RT and the free exponential factor A is equal to rho Z. A is equal to rho Z. हाव ॲक्टिवेशन एनर्जीज वर्क, कशी करते बघा वर्क ॲक्टिवेशन एनर्जी. सो सोल्युशन, ॲक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, इट इज अ डिफरन्स बिटवीन द किशोर एनर्जी मायनस एनर्जी ॲक्च्युअली पॉसेसेस बाय द मॉलिक्यूल. तर काय आहे ही, तर एक किशोर एनर्जी आहे आणि काय सांगितलं आहे, द एनर्जी ॲक्च्युअली पॉसेसेस बाय द मॉलिक्यूल. ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट द सॉल्व क्वेश्चन. बरोबर, हे याचे रेफरन्सेस आहेत यूट्यूब व्हिडिओज. ओके, सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द युनिट नंबर 2. युनिट नंबर 2 इथं आपला कंप्लीट झाला. आता डायरेक्टली आपण सुरुवात करूया युनिट नंबर 3, दॅट इज द एलिमेंटरी रिएक्शन ऑफ अ सोल्युशन. ओके, येस, मग याचा स्टडी कसा करायचा, काय करायचं यावर डिस्कशन आपण काल केलं होतं. ओके, येस, आता 2 मिनटं फक्त वेट करा. 2 मिनटानंतर आपण हा चॅप्टर सुरू करू. बरं, इथं मला एक सांगा, सर्वांना मराठी कळतंय ना? हां, इथं 1-2 विद्यार्थी आहेत मला वाटतं की ज्यांना मराठी कळायला थोडा इश्यू येऊ शकतो. ओके, येस, एनीबडी अंडरस्टँड द मराठी? यस, सरंजित. हॅलो शरणजीत. नो रिप्लाय. येस सर कळतं सर मराठी. यस मॅम, यस कळतं ना? यस, काही इश्यू नाही. यस, आणखी कोण आहे? नाही, काही इश्यू नाही सर, कळतं मराठी. यस मॅम, येस मॅम. ओके, बोला तुम्ही मराठी सर. ओके ओके, चालेल. बाकी म्हणजे आयडिया काय मला नाही आहे कोण मराठी आहेत आपले इथं. मी फक्त नावावरनं जस्ट गेस करायचा प्रयत्न करतो. ओके, यस, दिबाकर घोष. हॅलो मिस्टर दिबाकर घोष सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, are you understand the Marathi language? No, sir. I am from Hindi medium, sir. Please. Yes. Okay, that's why I am talking Yes, about sir. the language. Okay, whether you are comfortable in the Marathi or not. Okay, so I am trying to No. do all the lecture or other session in the Marathi and Hindi language. Okay. Hindi or English, sir. Yes, That is English. better. Yes. That means English and Hindi language. Okay. If something Yes, is sir. there, Yes, sir. if you have any doubt or problem, you can ask me. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you have to just wait for 5 minutes. We will start the next lecture. Okay. What is the next? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Please wait. सपना पाणी प्यायला ग्लास धुतला का ग? ग्लास धुतलाय का तुम्ही? ग्लास धुवू बोलतोय ना, तर किती खराब झालाय तो ग्लास. किती घाण दिसतोय बघ सपना ग्लास. पार्संटेज सारखं झालंय. तुम्ही का मम्मीच्या अवती भोवती फिरताय रे? सपना थोडा मोबाईल दे तुझा वापरायला यांना थोडा. मग या आता शांत बसा. आता लेक्चर मला चालू येतं, आवाज नको बिलकुल पण.
ओके सो यस, सो कंटिन्यू करेंगे हम लोग. यस, सुनाई दे रहा है सबको? ओके, सो सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक in credit number 3 and unit number 3, which is a elementary reaction in a solution. Okay, so see, the learning objective of these units are, see, after successful completion of this unit you will be able to know about the mechanism of elementary reaction. Yes, study activation complex theory for a elementary reaction, study primary salt effect and the secondary salt effect, derive Bronsted-Broglie equation, study the kinetic isotopic effect and know about the potential energy surfaces. Okay, so these are all the learning objective of this unit. Okay, so simple, we are going to start. See, activated complex theory, simply we can call them as a ACT. Okay, simply we can call them as a ACT, activated complex theory. So see, the activated complex theory explains the reaction rate of elementary chemical reaction. Okay, it assumes that, see here, it assumes a special type of a chemical equilibrium, that is a quasi-equilibrium between the reactant and the activated transition state complex. Okay, so it is form of one complex. Yes, yes. The activated complex or a transition state is a short-lived high-energy configuration of a molecule proposed by Ehrlich, Polanyi and Evans to transport the reactant into the product. Okay, so see, this is a short-lived high-energy configuration. Okay, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट लिव्ड है. ओके, एंड दे हैव अ हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल proposed by Ehrlich, Polanyi and the Evans. Okay, so these are the three scientists name: Ehrlich, Polanyi and Evans. Okay, so these are all the scientists name to transport reactant into the product. They postulated reactant molecule must collide. Okay, they postulated reaction molecule must collide. Okay, so first point is a collision between the molecule must occur in the correct orientation. ओके, कोलिजन होना है मतलब क्या, खाली कोलिजन हो गया, रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है. सो इट शुड बी इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज अ कोलिजन मस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट occur in a correct orientation. In the correct orientation. Okay, second point, in order to form the transition state complex, collision must be energetic. Yes, the second point is, in order to form the transition state complex, collision must be energetic. Okay, collision कैसा होना चाहिए, energetic होना चाहिए. Yes, third one, forming the transition state complex is a rate determining step. Okay, क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे, forming the transition state complex, transition state complex जो form हो रहा है इसे हम लोग कहेंगे rate determining step. Okay, we call them as a rate determining step. And the last one, in the end, transition state complex lead to the product. See, in the end, transition state complex lead to the product. That means जो भी transition state बनने वाला है वो transition state का conversion किस में होने वाला है, that is the product में होने वाला है. Okay, so these are the reactant, and this reactant are first converted into this activated complex, and then this activated complex is converted into the product. Okay, yes, see, the activated complex is regarded as a separate entity. क्या कहा गया है, the activated complex is regarded as a separate entity and it is always equilibrium with the reactant molecule. क्या है वो, always equilibrium में रहेगा किसके साथ, reactant molecule के साथ. See, A plus B give X. इक्वेशन क्या दिया गया है, देखो, A plus B give X. So the equilibrium constant here we can write K, which is equal to K, which is equal to C divided by CA upon CB. See, the equation is like that, K. So here they can indicate the sign which is equal to C, this sign divided by CA by CB, CA by CB. So simply we can write here the activation energy. See, the activation energy E of the reaction is the additional energy which
द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्वायर्ड टू फॉर्म अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पे कहा गया है, सो इट इज़ अ एडिशनल एनर्जी. क्या है वो एडिशनल एनर्जी है विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्वायर्ड टू फॉर्म अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, तो क्या एनर्जी है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी और इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच नीड टू कंप्लीट दी और टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया गया है देखो, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव वन ऑफ इट्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सी थर्ड नंबर, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव वन ऑफ इट्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच वुड बी क्वाइट अनस्टेबल. क्या रहेगा वो, अनस्टेबल रहेगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच वाइब्रेशन विल बी लो एंड द एवरेज एनर्जी विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ KT. सी क्या कहा गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच वाइब्रेशन विल बी लो. क्या रहेगा वो, फ्रीक्वेंसी of such vibration will be low and the average energy will be order of KT and the average energy will be order of KT. KT क्या रहने वाला है, in order of KT. So if mu is the frequency of this vibration, क्या कहा गया है देखो, if mu we have the equation h mu is equal to KT. बराबर, तो h को क्या गया है, mu is the vibration, so you see simply mu is equal to K अपॉन TH. अरे यस, एक मिनट, ओके, यहाँ पे है ना हम लोग एक मिनट है जरा. See, the equation is given here. H mu is equal to KT, K into T दिया गया है. Okay, so if you are going to solve this, here is a mu and simply H is going to a dividation side. Okay, so we get the equation like that, mu is equal to KT divided by H. ऐसा इक्वेशन मिलना चाहिए. ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग इक्वेशन एक्चुअली, यहाँ पे उन्होंने रॉन्ग इक्वेशन दिया है. तो इट शुड बी अ म्यू इज इक्वल टू KT अपॉन H होना चाहिए. बराबर ना, सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ का एज निकल के यहाँ पे डिवाइडेशन में जा रहा है. तो सिंपल यू कैन राइट म्यू इज इक्वल टू KT अपॉन H. दिस फ्रीक्वेंसी वुड गिव द रेट एट विच कॉम्प्लेक्स वुड बी अप into the product. So here we can write rate is equal to VC. Okay, so here we can write rate is equal to VC. आणि हे काय दिलेलं आहे, एक जो भी दिया हुआ हो, तो सिंपली वी कैन कॉल देम एज अ साइन बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर स्टार भी यहाँ पे लगा सकते हो. ओके, सो रेट इज इक्वल टू वी के साइन CA अपॉन CB. यस, सो ही K1 इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन. सो रेट इज इक्वल टू K1 CB. ओके, अब क्या कहा है देखो, इफ K1 इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू K1 CA CB. Rate is equal to K1 CA CB. Rate is equal to K1 CA CB. Okay, yes. आगे क्या दिया है देखो. So comparing the above two equation. Okay, above two equation, that means K1 is equal to, कौन सा इक्वेशन कंपेयर करना है, K1 is equal to VK which is equal to KT upon HXK साइन. ओके, क्या कहा है देखो यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू वी के स्टार
which is equal to KT H K star. So simple K साइन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी. K साइन इसे जो है हम लोग थर्मोडायनामिक क्वांटिटी में भी देखा सकते हैं. सो हियर द इक्वेशन गिवन RT लेन K साइन विच इज इक्वल टू डेल्टा G साइन. Okay, so simple you can write here K sin is equal to e raised to minus delta G sin upon RT. E is equal to minus delta H sin minus T delta S sin. Okay, so simple यहाँ पे क्या 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 करा है देखो. So simple we have the formula delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, simple we are using this formula delta G, that is the gift free energy, is equal to delta H upon delta H minus T delta S. So here we get K is equal to e raised to minus delta G upon RT, which is equal to e raised to minus delta H star H sin minus T delta S sin by RT. Okay, so simple here we can write delta E is equal to, or we can write here E is equal to delta S upon R e raised to minus delta H sin upon RT. ओके, सिंपल क्या कहा देखो, क्या करा यहाँ पे E से इसे मल्टीप्लाई किया, यस, और यहाँ पे टर्म ट्रांसफर की इन शॉर्ट में. ओके, सो वी कैन राइट हियर K1 इज इक्वल टू KT अपॉन H. K यहाँ पे K साइन है ना ये, सो K साइन इज इक्वल टू KT e रेज टू डेल्टा S अपॉन R e रेज टू माइनस डेल्टा H अपॉन H साइन डिवाइडेड बाय RT. Okay, simply we get this equation. Okay, and finally this is our equation. Okay, finally this is our equation. K1 is equal to KT H, which is equal to K sine which is equal to KT upon H e raised to delta S sine upon R e raised to माइनस डेल्टा एस साइन. ओके, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा. यस, सो द नेक्स्ट इज अ ब्रोनस्टेड बर्जेरियम इक्वेशन. ओके, यस, सी ब्रोनस्टेड बर्जेरियम इक्वेशन. तो सी ये ब्रोनस्टेड बर्जेरियम इक्वेशन में क्या दिया है. तो हियर वी हैव सम प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट. यस, then next one is the secondary salt effect. Then the kinetic isotopic effect. Okay, so we have to study these three effects with respect to this Bergerium Bronsted Bergerium constant. Okay, yes, first one is the primary isotopic primary effect, then secondary effect, then primary effect, secondary salt effect, primary salt effect, and the kinetic isotopic effect. Okay, we have to see these three topics in this beryllium equation. Okay, so see, we are going to continue this from here. So Bronsted Bergerium equation. See, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, when ionic species reaction takes place in the solutions. Okay, किस में रिएक्शन हो रही है, solutions में. When ionic species reaction takes place in the solution, adding a salt such as NaCl can either hasten the reaction, स्लो इट डाउन और हैव नो इम्पैक्ट. ओके, क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसे रिएक्शंस का स्पीड बढ़ा सकता है. सेकंड क्या हो सकता है, वो उसे स्लो कर सकता है. या फिर तीसरा क्या हो सकता है, देयर इज नो एनी इफेक्ट. ओके, सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज. क्या हो सकता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन में रिएक्शन है एक तो बढ़ सकता है, यस, बाय एडिंग सम सॉल्ट, एक तो घट सकता है या फिर जो वैसा चल रहा है वैसा चल सकता है. दिस इज इन अ कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ व्हेन नो सॉल्ट इज इंट्रोड्यूस in the situation where there is an impact. It grows stronger as the amount of salt supplied is increases. The Bronsted-Bergerium equation, so named after the physical chemist responsible for its development, can be used to comprehend this salt effect quantitatively and qualitatively. Okay, देखो ये क्या दे रहा है हमें, क्वांटिटेटिवली भी डेटा दे रहा है, क्वांटिटेटिवली यस एंड क्वालिटेटिवली भी दे रहा है, and qualitatively, yes, so it gives the data quantitatively and qualitatively. We provide the equation derivation in which supplement in order to explain this impact. Okay, so we have to study the impact of this salt addition. Okay, so simply they can be classified into three types. So first one is the primary salt effect, yes, second one is the secondary salt effect, yes, and fourth one is the isotopic kinetic isotopic effect, KIE. We can shortly say call them as a KIE, that is a kinetic isotopic effect. Okay, that is a kinetic isotopic effect. Yes, so see here, primary salt effect. See, in primary salt effect we have the effect of the neutral salt on the ion-ion interaction. The effect of the neutral salt. Yes, कौन सा salt we are using the that is a neutral salt on ion-ion interaction. Ion और ion की interaction हो रही है, has been most satisfactorily explained by the Bronsted. Okay, Bronsted acid and base theory हमें पता है. Yes, using this theory of a strong electrolyte, अभी देखो यहाँ पे electrolyte word आ गया. Yes, so all of you know the electrolytes. So electrolytes क्या होता है? So electrolyte, these are the solutes basically we can say which is dissolved in a solvent. Okay, तो इसे हम लोग electrolyte कहते हैं. तो अभी basically electrolytes are also divided into the two types, that is a strong electrolyte and a weak electrolyte. Okay, so see here, the strong electrolyte here we have to consider, that means the electrolyte which are dissociated their ions in a solution. Okay, which is 100% dissociated. Okay, 100% dissociated हो गए, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, strong electrolyte. Okay, so simply introducing the idea of the activities of ions, the addition of the inert electrolyte serve as to increase the ionic strength, which is turn is related to the activity coefficient of all the ions present. Yes, by the Debye-Huckel limiting law. By the Debye-Huckel limiting law. Yes, आगे क्या दिया गया है देखो, the variation of activity coefficient with a concentration in a dilute solution can be expressed by using Debye-Huckel limiting law. Yes, and which is given at a 25 degrees Celsius. Which is given at a 25 degrees Celsius. Okay, so we have this equation, that is a log minus log f, which is equal to 0.51 z square in square root of mu, where z is the valency of the ions, mu is the ionic strength of the solution. Considering the reaction, yes, so here we have the reaction. Okay, so here we have the reaction. See, A plus minus B plus minus is equal to X0, which is equal to product. Okay, क्या दिया गया है देखो, A plus minus B plus minus which is equal to X0 and which is equal to product, which is equal to product. Okay, where A plus minus is a neutral molecule or ion, B plus minus is a univalent univalent positive or negative ion, univalent positive and negative ion. Yes, next one, X0 is the activated complex. Yes, X0 जो दिया गया है उसे हम लोग बोलेंगे activated complex. Yes, so this equation is derived as A plus minus B, which is equal to X0, which is equal to product. Okay, so simply where A plus minus जो रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ और आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहेगा और फिर आयन करेंगे. यस, B प्लस माइनस जो रहेगा इसे क्या कहेंगे, यूनिवैलेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन.
यूनिवेलेंट पॉजिटिव नेगेटिव आयन करेंगे। H0 को हम लोग कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, H0 को हम लोग कहेंगे क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यस, सपोज ZA ZB and ZXO are the charges, are ये क्या है सब, these are the charges, are the charges A, B and X0 रिस्पेक्टिवली। यस, तो इसे हम लोग चार्जेस को कैसे दिखाएंगे, यस सी एफ ए, अभी जो एफ हम लोग दिखा रहे हैं वो क्या रहने वाला है, डेट इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट रहने वाला है, क्या एक्टिविटी कोएफिशिएंट आर द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सो सी हियर एफ ए, एफ बी and fx0 are the respective activity coefficient. Okay, क्या है respective activity coefficient है, yes, so simply we can write the equation in the form of log fa fb divided by fx0 which is equal to minus 0.51 square root of mu z square a plus z square b minus z square x0. Okay, so the equation is given as log fa fb divided by fx0 which is equal to 0.51 in square root of mu z square a plus z square b minus z square x0. Okay, since the activation complex will be equal to the algebraic sum of the charges of a and b, which we can write here simply ये क्या, ओके तो ये क्या algebraic sum of एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स ए और बी रहने वाला है। सो वी कैन राइट हियर ZX0 विच इज इक्वल टू ZA प्लस ZB, क्या असणार है, क्या रहने वाले हो, दैट इज ZA प्लस ZB. ओके, सो इट इज सिंपली ZA प्लस ZB. सो सिंपली हियर वी कैन राइट log FA FB fx0 which is equal to minus 0.51 in square root of mu z square a plus z square b minus za plus zb, ये इक्वेशन रहेगा. ओके, सिंपली देन इंस्टेड ऑफ क्या किया हमने, इंस्टेड ऑफ a and b we are using this za zb and for x0 we are using za and zb. ओके, यस, देन आगे इसे सॉल्व किया log fa fb upon fx0 which is equal to minus 0.51 in square root of mu 2 za zb which is equal to, yes इसे सॉल्व किया, देखो 2 है ना तो इसे मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ अ 1.02 za zb square mu. Okay, then applying the law of mass action, simply we can write k is equal to a x0 divided by AA AB. Okay, replying the activities in equation number 3.10 by concentration activity terms we get k is equal to fx0 cx0 divided by fa ca fb cb k is equal to fx raised to 0 cx raised to 0 divided by fa ca fb cb. Okay, and again we have to write it for cx0.
So simply Cx0 is equal to, okay, the remaining terms are going to the denominator side. So this one K, FA, CA, CFB, CB, these are moved towards this side. So here Cx0 is equal to K, FA, CA, FB, CB divided by Fx0. Okay, the rate of reaction is given by equation number 2 is proportional to the concentration of the activated complex. So X0, hence the rate is equal to R is equal to K0 Cx raised to 0. Okay, and here K0 रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कांस्टेंट, जो भी K0 दिया गया है, तो दिस K0 इज कॉल्ड एज अ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कांस्टेंट. क्या कहेगी इसे? रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कांस्टेंट कहेगी. यस, देन फ्रॉम इक्वेशन 3.9 एंड 3.10 we simply write R is equal to K0 CA CB FA FB Fx0. Okay, so it is another equation. Simply we can write here the rate of reaction can also be expressed in the usual manner, that is a K1 CA CB. Okay, इससे भी हम लोग शो कर सकते हैं where K1 is the observed specific rate, hence combine is with in equation 3.14 we get क्या मिलेगा हमें? So we get K0 CA CB FA FB Fx0 which is equal to K1 C1 CB. Okay, see here K1 CA CB किसकी जगह पे लिखा हमने? R की जगह पे लिखा. Yes, so see the equation number 3.14. Okay, instead of R we are writing this K1 CA and CB. क्या लिखा है हमने? K1 लिखा है, CA लिया है और CB लिखा है. Okay, so simply here we are going to find out the value. See, so CAB यहाँ का और CAB यहाँ का निकल जाएगा. So simply K is equal to K0 FA FB F0. ओके, और ये जो K0 है तो इसे हम लोग K0 भी कह सकते हैं. ओके, सिंपली वी कैन राइट द इक्वेशन K0 FA FB divided by Fx0. Okay, so instead of K1 we can write this equation. So see here log K1 is equal to log K0 plus log FA FB upon Fx0 where K0 is equal to K0. Okay, K0 क्या है हमारा? तो K0 is equal to K0 है. Okay, so this is our primary salt effect. Okay, or the equation which is obtained is known as the Bronsted-Berginem equation. तो क्या कहेंगे इसे हम लोग? Bronsted-Berginem equation कहेंगे. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे.